Go ahead, Shishu. Okay, Hari. Okay. Can you see my screen, Hari? Yeah, Shishu. Go ahead. Go ahead. Yeah, okay, Hari. Hi guys, now I am going to explain some custom charts. Hi guys, now I am going to explain some custom charts: the bump chart, paerto chart, donut chart, sunburst chart, and waterfall charts. These 5 types of charts I am going to explain. Sheshu, And can now మీరు కొంచెం నేను కూడా వాయిస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. వాయిస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఉంది అంటే వాల్యూమ్ పెంచండి కొంచెం. ఓకే. Okay, Hari, I'm audible. Yeah. Go ahead. Okay, Hari. I guess now I'm going to build one of the charts, bump chart. Actually, bump chart is generally used to compare two values, maybe 2 dimensions or something, with using one measure value. And these are useful for exploring the changes in the rank of some value over the time. If we are going, for example, I have to take an order date of year 2019. I'm going to fill it in 2019. I want to see the ranks of the different categories based on the profit. Now here I am going to take all the months in the year 2019. So now I will take a month and will make it as continuous. And now I am going to take a sum of profit. I am going to take another sheet by using controlling. And now for the sum of profit, this is second one. I am going to mark it as a circle, and I am going to make it as a dual axis. And now I am going to, in the year 2019, for all the months, I am going to represent what are the ranks based on the profit over the region wise. Here. And I'm going to include that in tooltip also. Make it as colors. And now I am going to make a quick table calculation of rank. And rank using I am going to compute using the region wise, not the table across. I'm going to use the region wise. Here also the same process, rank, and I am going to compute using the region wise. Sorry, one thing.
bump chart కదా ఇది? బమ్ చాట్ వేరే ఎక్కడ తేడా వెయిట్ 1 minute. ఆర్డర్ డేట్ తీసుకో. 1 minute, Hari, one order date. I am going to make it as month. మనం And it is going to be continuous. కోలుకోండి. And now I am going to take some profit. మళ్ళీ ప్రాఫిట్ తీసుకో. కూల్గా చేయండి. Control profit. And I'm going to take circle lines. వస్తుంది. And you might with the dual axis. Now I am going to take a, suppose I am to take a category wise 3 charts. I'm going to take a tool pick profit. Thank you. Rank. Thank you. And now going to make it as compute using the Complete category wise. category. Category తీసుకున్నాను. Categories. Category తీసుకున్నాను. Size. Category ఇంకా Size increase. Okay, Harry, this is the bump chart because the furniture is in 3 means it has the every time when the profit, when you see the profit, it will be low for everything. Compared to office supplies and technologies, the profit for the year in 2019 here. Okay, in 2019 the profit is, this is the bump chart. చూపించు వాళ్ళకి ఫీల్డ్, సమ్ ఫీల్డ్, ఫస్ట్ ఫీల్డ్, సెకండ్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు కాలమ్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ నేను ఈ రిపోర్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో మళ్ళీ శేషు ఈ రిపోర్ట్స్ గురించి మీకు చెప్పాను. సింపుల్ చూడండి, ప్రతిదానికి కామన్ గా డ్యూయల్ యాక్సెస్ వాడుతున్నాడు. సో ఏంటిది? సో కాలమ్స్ లో మంత్ తీసుకున్నాడు, రోస్ లో డిఫాల్ట్ గా ప్రాఫిట్ తీసుకున్నాడు. లెఫ్ట్ సైడ్ మార్క్స్ లోకి వెళ్ళాడు, మార్క్షల్స్ లోకి వెళ్ళాడు. ఫస్ట్ చూడు ఆల్ అన్నాడు, ఆల్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం యూజ్ చేశాడు? బై డిఫాల్ట్ ప్రాఫిట్ ఉంది, అక్కడ కలర్స్ లో కేటగిరీ తీసుకోండి. మీకు రీజన్ కావాలంటే రీజన్ తీసుకోవచ్చు, కేటగిరీ కావాలంటే కేటగిరీ తీసుకోవచ్చు. సో కేటగిరీ వైజ్ ప్రాఫిట్ చూపిస్తాము. ఆల్స్ అంటే సో బేస్డ్ ఆన్ ద కేటగిరీ వైజ్ అది సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ చేసి చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్, సెకండ్ ఫస్ట్. సో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ తీసుకున్నాడు. బట్ చార్ట్ వచ్చి ఆటోమేటిక్ గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. అక్కడికి ఆటోమేటిక్ లోకి వెళ్ళి ఆప్షన్స్ పైకి. సో ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ లో ఆటోమేటిక్ పిక్ చేసాడు, ఏం చేంజ్ చేయాలి. సో డౌన్ కల్, సో డౌన్ కల్ ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ చూసి ఓన్లీ సర్కిల్ ఇచ్చాడు. సేమ్ అక్కడ కేటగిరీ సమ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ కేటగిరీ సర్కిల్ ఇచ్చాడు. జస్ట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసాడు, ఎందుకంటే సైజ్ ఆఫ్ చేయడానికి. ఓకే, సో రిమైనింగ్ చార్ట్ లాస్ట్ టైం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ చార్ట్, బంప్ చార్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చార్ట్కి వెళ్ళిపో శేషు. No. Okay, Harry, now we are going to build a paerto chart. Paerto chart. Now by taking subcategory in columns, I am going to take this sales. A simple and bar line chart, but if you are going to make it as a dual, first I am going to make it a vertical line. I am going to make it a dual axis. సో లాస్ట్ టైం కూడా అదే చేసింది. ఏం చేశాడు? ఒక డైమెన్షన్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాడు కాలమ్స్ లో. సో రోస్ లో ఏం చేసుకున్నాడు? 2 మెజర్డ్ కాలమ్స్ తీసుకున్నాడు. 2 మెజర్డ్ కాలమ్స్ మీద జస్ట్ ఈ అప్లైడ్ ది డ్యూయల్ యాక్సిస్. అదర్ దాన్ దిస్ ఏం చేయలేదు. సేమ్ కైండ్ ఒక
ఒక నాన్ అగ్రిగేటెడ్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాడు, 2 అగ్రిగేటెడ్ ఫీల్డ్స్ తీసుకున్నాడు. అగ్రిగేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ని డ్యూయల్ యాక్సెస్ ఇచ్చాడు. డ్యూయల్ యాక్సెస్ ఇచ్చిన తర్వాత సార్టింగ్ చేసాడు. పైన ఆప్షన్స్ చూడు, సబ్ కేటగిరీ పైన 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడు. సో జస్ట్ స్వీపింగ్, సార్టింగ్ చేసాడు, అంటే ఆర్డర్ సార్టింగ్ చేసాడు. ఆటోమేటిక్లీ పిక్ తీసుకుంది. అదర్ దాన్ దిస్ ఇంకేం చేయలేదు. ఇక్కడ బార్ గ్రాఫ్ చేశాడు, లైన్ గ్రాఫ్ అలాగే వచ్చింది. సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ లెక్క మార్క్ సేల్స్ ఆటో కిందకి డ్రాప్ డౌన్ డ్రాప్ డౌన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇన్ కేస్ లైన్ క్లిక్ చేయండి. బోత్ ఆర్ ద లైన్స్ వచ్చింది, లైన్స్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏం చూపించింది, ఈ చార్ట్ డిఫరెంట్ చార్ట్. ఇదేంటి, ఇది ఒక డిఫరెంట్ చార్ట్. ఏంటి, ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇప్పుడు లైన్ చార్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇది ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అంటే ఆ లేబుల్ మీద నుంచి రిపోర్ట్ షెల్ఫ్ లోకి వెళ్ళి. సో రిపోర్ట్ షెల్ఫ్ లోకి వెళ్తే స్టార్టింగ్ నోడ్, ఎండింగ్ నోడ్, జస్ట్ వాల్యూస్ డ్రాప్ డౌన్ నుంచి, సో బాటమ్ నుంచి అప్ వరకు ఎంత ఉంది, అప్ నుంచి బాటమ్ ఎంత ఉంది వరకే చూపిస్తుంది. సేమ్ థింగ్ మళ్ళీ డ్రాప్ డౌన్ లోకి వెళ్ళి డ్రాప్ డౌన్ లోకి ఏరియా చార్ట్. ఏరియా చార్ట్ ఎలా డిస్ప్లే చేసింది, జస్ట్ యూజ్ చేసింది ఒకటే, బట్ ఏరియా ఆఫ్ చార్ట్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో చూడండి. నెక్స్ట్ చార్ట్ చూపించు, స్క్వేర్ చార్ట్ చూడండి. స్క్వేర్ చార్ట్ వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ సర్కిల్ చూడండి. ఇవన్నీ మీరు డిఫరెంట్ చార్ట్స్ డిఫరెంట్ రిపోర్ట్లో చేస్తారు. ఒక్క నిమిషం, ఈ రిపోర్ట్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు తెలుసా? ఇక్కడ చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ సైల్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఉంది. మీరు బబుల్ చార్ట్స్ అని ఉంటారు. బబుల్ చార్ట్స్ లో బబుల్స్ యూజ్ చేస్తారు. బిగ్ బబుల్, స్మాల్ బబుల్స్ అని. బిగ్ బబుల్ ఇండికేషన్స్ కలర్ కోడింగ్ తో ఇండికేషన్స్ వస్తాయి. బిగ్ బబుల్స్ నేను రికార్డింగ్ లో చెప్పే ప్రతి రిపోర్ట్ మీరు రియల్ టైమ్ లో ఆ రిపోర్ట్ ఎందుకు చేయాలంటే ఆ మీనింగ్ ఉంటుంది. సేల్స్ అనేది ఎక్కడ బిగ్ గా ఉంటే ఆ బబుల్ అనేది బిగ్ గా ఉంటుంది. ఆ దానికి ఒక కలర్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఏరియా ఆఫ్ లైన్స్, మీరు చూస్తే ఏరియా ఆఫ్ లైన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఓవర్ కానీ చూడండి, ఓలా చూడండి, ఎలా ఉంటాయి ఓలాలో రిపోర్ట్స్. ఏ నోడ్కి వెళ్తున్నారు, గూగుల్ మ్యాప్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ లాగా చూపిస్తుంది, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ లాగా చూపిస్తుంది. హౌ కెన్ యూ డిస్క్రైబ్, అదొక నోడ్ లాగా చూపిస్తాము. ఓకే, ఒక్కొక్క రిపోర్ట్ చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొక్క మీనింగ్ తెలియాలి. ఓకే, సర్కిల్ రిపోర్ట్స్ నావిగేషన్స్ తో ఎలా చూపించాలి అన్నప్పుడు ఇలా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి చార్ట్స్. కానీ ఇక్కడ క్విక్ టేబుల్ క్యాల్కులేషన్ రన్నింగ్ టోటల్ పెట్టుకుంటే వాట్ ఈజ్ అంటే పారెటో చార్ట్ ఎందుకు అనేది ఇది యూజ్ మెయిన్ కదా హరి. ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తామంటే బై సబ్ కేటగిరీ వైజ్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ చూపిస్తున్నాము. కాదు ఇక్కడ బయట రన్నింగ్ టోటల్ అంటే ఎలా వస్తుందంటే సమ్ దిస్ చైర్స్ సేల్స్ ఆర్ 3,35,000 something like that. And now running total means now if you are going to follow this line, the running total means for phones it's going to add chairs plus phones. The sales of chairs, the sales of phones, it will going to add like this up to this one. See in the tooltip the running sum of sales across the table 2,32,500, 23,26 something 26,534, and for fasteners it is about 8,532. Now again we come to this one. The running sales for the sales of labels is 12,695, and we are going to add 12,695 plus 8,532 means 23 lakhs. Before that one 23 lakhs 18,000. Now the running total means it will going to add that cumulative total measure of a cumulative total of for a measure across a dimension. That is the main scenario for the pareto chart. Okay, Hari. Next time donut chart. Donut chart. Basically, donut charts are used for under the composition of charts. If there is a total 100% of sales around a year, what is the composition of different types of dimension? I mean, different categories. Suppose if I'm taking a category of furniture, in the total 100 sales, how much amount of the furniture, how much sales are for the furniture? Maybe 30 to 35, something like that.
So they are using for that composition donut charts. I am going to take డోనట్ చార్ట్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. ఈ మధ్య అడిగారు ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ మనకి పై చార్ట్ అందుకంటే డోనట్ చార్ట్ లేదు. డోనట్ చార్ట్ ని కస్టమ్ లెవెల్స్ లో డెవలప్ చేయాలి. హౌ కెన్ యూ బిల్డ్ యువర్ డోనట్ చార్ట్ ఇన్ ప్రాజెక్ట్ అని 2 times అడిగారు ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, డోనట్ చార్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. 3D పై చార్ట్స్ ఉన్నాయి. 3D పై చార్ట్స్ టాబ్లీలో పైథాన్ తో కనెక్ట్ అయ్యి చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ స్పాట్. నేను చూపిస్తాను, చెప్తాను, ఇది క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను. Okay. And I am going to take it in category into color shelf. Oh, wait, daddy. Now I'm sum of sales. In order to create a pie chart, first we are going to take sum of sales into angle, and this is a pie chart. I'm going to copy this same using control, and now this is a here. Now I am going to remove these two charts in this aggregate minimum column or field 2, and I am going to make it a color white. Its border will be the white automatic, and again I am going to make it a dual axis. This is the simple donut chart. Take the region and show me. Call class run. Oh, 1 minute. Daddy. Sir. Okay. Hello. Yeah. Multi-donut chart. Region without this. Yeah. This one. 1 minute. Okay, now what is this white and what is this little formatting? So I guess what is this white and what is this 3 colors? The blue indicates the furniture, and orange indicates office supplies, and red indicates the technology. And if we are going to add in the sales in the level, text level, it is showing the displays that one. Category label. Sales also. If you are going to take it as a percent of total, what amount of total? This is going to be 100%, and in that 100%, what are the how much is share of the technology in that 100%, how much share of the category furniture in that 100%, how much share of the office supplies category in this 100%. If we are going to take it in a regional wise, suppose I am going to take in region wise, this will be the multiple donut charts will appear. And next chart, sunburst chart. Sunburst chart means sunburst chart gives the hierarchical data representation. What is the I will going to explain that one. Hierarchical data representation. Hierarchical data means category and subcategory. I am going to take that only 2 columns now, 2 variables, and same as pie chart. I am going to take as sales. Same. I'm going to add size. I'm going to make that dual axis.
But now we have to get the hierarchical data of category and along with subcategory. Now in the first chart, because this in the second one, in this aggregate meaning this second column, I will take only category, and around the category I am going to build the upper circle indicates the subcategory in that category. Display that one. This is more simple. Here in the furniture, it is showing that in the furniture, the subcategories, books, chairs, furniture, tables, etc. something. Again, in the office supplies, it is showing that appliances, arts, blind envelopes, some papers, something like that. Now I am going to sort this one on the field based on the sales in the descending way. In order to differentiate between what is the first one and what is the second one, I am going to apply a border of white border to this one. Now here again we are going to take what are the subcategory in labels and what is the total amount, what is the total sales, this one. If we are going to take in category and sum of sales in the second one, I will keep it in. Again, if we are going to what is the total percentage, like this percentage total, we will get the term. Along in the 100% of sales, the technology occupies 36% and the furniture occupies 32%, office supplies occupies 31.45%. And again in this, what is the in technology 36%, how much percent of this subcategory will occupy? That one we are going to display that one as in 36%, in category 36%, the copiers occupy 6.48% and this accessories occupy 7.91% and machine section. This is the one. This is the sunburst chart. And I am going to explain now the final chart, the waterfall chart. Maybe the waterfall chart is used mainly for the cumulative effect of sequential positive and negative values. Why the negative values mean negative profit? Here I'm going to calculate. I already created one calculator. Why the negative profit field? Why the negative profit field? Because it represents the downfall of a profit for a certain category. I am going to show that one. Columns. Negative profit. Here there is a negative profit. This is going to display. We are going to display that one. Now we are going to mark shelf and making as Gantt bar chart. Again, we are going to take running total. We are going to take cumulative running total from for the subcategory. What are the sales? What are the profit based on sales? And we are going to display on the this one. And if we are going to take it.
Now profit, I am going to take profit in the color. I am indicating the color and this size of the negative profit. This one. Here the orange color indicates the negative profit. This is the cumulative. As for accessories, the profit is 41,000 and running profit is 41,000. Here we are going to change what is the profit for appliances. It is showing that 18,309 and we are going to applying as the running total. Running total means if it is adding the 41,000 plus here 18,000, it gives us 60,000. This is the running total. And this is the waterfall chart. It's over, Hari. Thank you, Seshu. Thank you so much. Any questions, anyone? You can start with them. And one more thing, actually, screen కనిపిస్తుంది శిక్ష కనిపిస్తుంది. నేను ఆల్రెడీ ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి లాస్ట్ టైం చెప్పా. ఆ రిపోర్ట్స్ ఏంటి, డ్యూయల్ యాక్సెస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేస్డ్ ఆన్ ద డ్యూయల్ యాక్సెస్ మెనీ చార్ట్స్ డెవలప్ చేస్తాం. గుర్తుపెట్టుకుని చాలాసార్లు చెప్పాను. ర్యాంకు, డెన్స్ ర్యాంకు, ఇండెక్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ర్యాంకు, డెన్స్ ర్యాంకు, రో నెంబరు, రో ఐడి, ఇండెక్స్, విండోస్ అగ్రిగేటెడ్, విండోస్ కోరిలేషన్స్ ఉంటుంది. మళ్ళీ వచ్చి రన్నింగ్ అగ్రిగేటెడ్ ఉంది. సో రన్నింగ్ సమ్, రన్నింగ్ అగ్రిగేటెడ్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇప్పుడు యూజ్ చేయరు, కానీ ఏదైనా టఫ్ రిపోర్ట్స్ వచ్చినప్పుడు చార్ట్స్ లేఅవుట్స్ గీయడానికి ఉపయోగిస్తారు. మీరు రియల్ టైంలో వెళ్తే ఇవన్నీ ఉపయోగిస్తారు. నేను అందుకనే నేను చెప్పేటప్పుడు అన్ని చెప్తా ఉంటాను. సమ్ టైమ్స్ మీరు చూడండి కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉంటాయండి. ఇక్కడ చూడండి, బేస్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సబ్ కేటగిరీ ఇక్కడ చూడండి, చార్ట్స్ మేబీ డిఫరెంట్ చార్ట్స్ తీసుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్. ఇది ఒక చార్ట్ ఉంది. ఇది ఎందుకు అంటే రీసెంట్ గా మేము డెవలప్ చేసేది చార్ట్. ఇట్లాంటి చార్ట్ ఒకటి యూజ్ చేసింది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ మెజర్ వాల్యూస్, ఇవన్నీ మెజర్ వాల్యూస్. వాళ్ళకి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏంది, ఇది ట్రీ మ్యాప్. ఇది యాక్చువల్గా ఇది ట్రీ మ్యాప్ చార్ట్. సో ఈ ట్రీ మ్యాప్ చార్ట్ అయితే, సో ఈ ట్రీ మ్యాప్ చార్ట్ ని, సో ట్రీ మ్యాప్ చార్ట్ కి గ్యాంట్ చార్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏందని అడుగుతాం. ట్రీ మ్యాప్ చార్ట్ ఏంటంటే కలర్ కోడింగ్ టెక్నిక్, రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ హైరార్కికల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ తో ఉంటుంది. ట్రీ మ్యాప్ ఎప్పుడు హైరార్కికల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ తో ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఇందా చెప్పిన డొనాట్ చార్ట్, ట్రీ మ్యాప్, గ్యాంట్ చార్ట్, రీసెంట్ గా స్టాటిస్టికల్ బార్ చార్ట్, సన్ బస్ చార్ట్స్, పైథాన్ లో ఈ రోజు వాట్సాప్ స్టాటస్ లో కూడా పంపింది, వాట్సాప్ స్టాటస్ లో కూడా షేర్ చేశారు. అవి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ అవి. ఓకే, రీసెంట్ టైమ్స్ వీటికి డిఫరెంట్ సెన్స్ అని అడుగుతారు. అందుకని నా రిపోర్ట్స్ ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో చెప్తాను. ఇదంటే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ ఎ హైరార్కికల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ చూస్తే మీరు, సో ప్రతిదీ ఇట్స్ నాట్, ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూడండి. మీరు నెగిటివ్ వాల్యూస్ యూస్ ఆపరేట్ వాల్యూస్ ఫర్ అని చెప్తే ఈ నెగిటివ్ వాల్యూస్ కలర్ కోడింగ్ లో చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, రెడ్ కలర్ ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది. మామూలుగా మీరు ట్రీ చార్ట్ అంటే ట్రీ చార్ట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. వాడు అడుగుతారు పర్టికులర్ గా అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ ఎందుకు, పర్టికులర్ గా ట్రీ మ్యాప్ చార్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నావు, గ్యాంట్ మ్యాప్ చార్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు, గ్యాంట్ చార్ట్ ఎందుకు యూజ్ చేయట్లేదు అని అడుగుతుంది. అదొక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, అందుకని చెప్తున్నాయి. సో ట్రీ మ్యాప్ ఇప్పుడు హైరార్కికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేయడానికి చెప్తాను. ఇదొక చార్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు. ఇంకొకటి వచ్చి
సో ఈ చార్ట్స్ అడుగుతున్నాను. ఈ మధ్య కాలంలో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో ఈ చార్ట్ అడుగుతున్నాను. ఈ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు ఇట్లా ఈ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ అని అడుగుతున్నాను. విస్కర్ కేపీఐ విస్కర్ ప్లాట్స్ ఇట్లాంటి విస్కర్ ప్లాట్స్ బాక్స్ అండ్ విస్కర్ ప్లాట్స్ ఈ చార్ట్స్ ఎందుకు డిస్క్రైబ్ చేయాలి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు అన్ని రిపోర్ట్స్ కామన్ ఉంటుంది. రిపోర్ట్ డెవలప్ చేయడం వరకే కొద్దిగా మీకు ఏదన్నా వేరియేషన్స్ ఉండొచ్చు. ఇన్ కేస్ యూనో సంథింగ్ చేంజ్ ఏదన్నా రిపోర్ట్లో చేంజ్ ఉండొచ్చు. బట్ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ వాల్యూస్ అన్ని అంత ఈజీగా రావు. ఈరోజు నేను రూపాకి అశోక్ చూపించాను. ఒక వ్యూ డెవలప్ చేసినప్పుడు రియల్ టైంలో చూపించలేదు అశోక్ రూపా. ఒక నా దగ్గరకు వచ్చారు వాళ్ళు. నా దగ్గరకు వచ్చి అడిగితే నేను చూపించాను. మన ఆఫీస్లో ఏదైతే చెప్పాం ఆ రిపోర్టే డెవలప్ చేశాను యాస్టీజ్గా. ఈ రిపోర్ట్ చార్ట్ డెవలప్ చేయడం ఈజీ, కానీ ఈ వాల్యూస్ ఎలా వస్తున్నాయి, ఈ విస్కర్ ప్లాట్స్ ఎందుకు డిస్క్రైబ్ చేయాలని ఇది అడుగుతాను. ఇది ఒక రిపోర్ట్ నన్ను అడిగింది ఇంటర్వ్యూలో చెప్తున్నాను. ఇంకొక చార్ట్స్, ఈ మధ్య చార్ట్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే టాబ్లూ అంటే ఎస్క్యూఎల్ జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి అడుగుతున్నారని చెప్పి చెప్తాను. దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ రిపోర్ట్. ఇది అర్థమైంది కదా, జస్ట్ సింపుల్ అంతే. జస్ట్ మనకు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెజర్డ్ కాలమ్స్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటే ఏ చార్ట్ కావాలంటే ఆ చార్ట్ కావచ్చు. చార్ట్ మనం డిఫరెంట్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. సైజెస్ చూడు, కలర్స్ ఏవైనా చేయొచ్చు, కస్టమ్స్ కూడా చేయొచ్చు. సో దట్స్ ఆన్ అవర్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు చాలా రిపోర్ట్స్ చెప్పాం. ఇక్కడ ఒక 10 చూపిస్తే 10 వస్తాయి. ఇది మనం షోమి యూజ్ చేయకుండా చేస్తుంది రిపోర్ట్స్. వితౌట్ షోమి మనం డెవలప్ చేస్తుంది. ఇది ఒకటి అడుగుతున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే రియల్ టైంలో మీరు వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాఫిట్ ఉంది. ప్రాఫిట్ క్వాంటిటీ. చూడండి, నథింగ్, ఐ హావ్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్. ఇట్స్ వెరీ ప్రిటీ, వెరీ సింపుల్ చార్ట్. నేను షోమి యూజ్ చేయాలి. షోమి యూజ్ చేయకుండానే ఈ చార్ట్ ని డెవలప్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ అనాలిసిస్ లో ఉంది. నేను అగ్రిగేటెడ్ మెజర్స్ తీసేసాను. తీసేసాను. మీరు రీసెంట్ టైమ్స్ లో చూసుంటే గూగుల్లో కానీ ఎక్కడైనా మీరు ఇట్లాంటి చార్ట్స్ చూస్తుంటారు, ఇట్లాంటి రిపోర్ట్స్. ఇటువంటి రిపోర్ట్స్ ఖచ్చితంగా చూస్తాం. ఇది చూసుంటారు, ఇలా ఉంటాయి. ఇవి క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం ఈజీ, ఐ అగ్రీ విత్ దట్. సరే ఏం చేస్తున్నావు అనేది తెలియాలి. అదొకటే నేను ప్రతి ఒక్క రోజు థింకింగ్ పవర్ చేంజ్ చేస్తే వెరీ సింపుల్ చార్ట్స్ అని. ఇది యాక్చువల్ వాల్యూగా మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇంకొంచెం బిగ్ రిపోర్ట్ వస్తుంది, వాల్యూస్ ప్రెజెంటేషన్ మోడ్లో ఉంచండి, కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి ప్రెజెంటేషన్. సో ఇస్ ద రిపోర్ట్. నేను రీసెంట్ టైమ్స్లో మేము డెవలప్ చేసి ఇచ్చాము, ఒక స్టూడెంట్కి డెవలప్ చేయించాను. నేను నాకు ఈరోజు రీకాల్ అయింది, మీకు చెప్తున్నాను. ఇదే రిపోర్టు, బట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని డిఫరెంట్. ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని అతను ఎస్కేల్లో రాసాడు.
ఒక వ్యూలో రాశాడు అనమాట. ఒక టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ తో ఆ టాబ్లీలో రాశాడు. క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసుకొని ఈ లాజిక్స్ అన్ని రాశాడు. ఈ చార్ట్స్ అన్ని రాశాడు. ఏంది వితౌట్ షో మీ యూజ్ చేయకుండా కస్టమ్ చార్ట్. ఇప్పుడు చెప్పిన షేర్స్ డోనాట్ చార్ట్ కానీ బార్ చార్ట్ కానీ సన్బర్స్ చార్ట్ కానీ రేపు మధు అమ్మాయి చెప్పే చార్ట్ కానీ ఇప్పుడు నేను చూపించిన చార్ట్ కానీ మనం మీకు బంప్ చార్ట్ లో చాలా వేరియేషన్స్ చూపించాం. ఇలా చార్ట్స్ ఎన్నైనా చెప్పు నెంబర్ ఆఫ్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో రేపు అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ లో ఉన్న నావిగేషన్స్ యాక్షన్స్ చెప్తా. మీరు చూస్తే నేను ప్రతి ఆప్షన్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. పర్సెంటేజ్, ట్రెండ్ లైన్స్, మొన్న చెప్పే ట్రెండ్ లైన్స్. ఇంకేదైనా మిస్ అయితే చెప్పండి. ప్రతి ఆప్షన్కి ఒక రిపోర్ట్ ఉంటుంది. ఫస్టే చెప్పేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెప్పి రిపోర్ట్ చెప్పుకుంటే రేపు చెప్పండి. సో దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ యాక్చువల్లీ వన్ మోర్ ఇంకోటి కూడా ఉంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చూస్తే జీరోస్ వన్స్ యూజ్ చేసి రిపోర్ట్స్ చేయొచ్చు. జీరోస్ వన్స్ యూజ్ చేసి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇలా సర్కిల్ యూస్ రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, జీరోస్ వన్స్ మళ్ళీ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ మళ్ళీ వన్ ఉపయోగించి చేయించాలి. ఇది సారీ లాస్ట్ టైం మధు గుర్తుందా? ఈ రిపోర్ట్స్ మనం చేసాం. రూపా కూడా చేసింది దసరా రిపోర్ట్. రూపా 2 గంటల దాకా చేసి ఇచ్చిపోయిందాము. 2 o'clock చేసి ఇంటికి వెళ్ళింది. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రిపోర్ట్ మేము డెవలప్ చేసాం. షో మీ యూజ్ చేయలేదు. మీ శాంపుల్ డేటా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దసరా రిపోర్ట్ చేసాము. మీరు ఎప్పుడైనా మీరు చూస్తే అనాలిసిస్ చేస్తారు. అనాలిసిస్ డాష్ బోర్డ్ అని అంటే ఇండియాలో 35 సంక్రాంతి ఎన్ని స్టేట్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాయని ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేయాలని వస్తే ఆ స్టేట్స్ కి ఎంతెంత గవర్నమెంట్ మనీ ఇవ్వాలి, ఫండ్ ఇవ్వాలి అని ఒక రిపోర్ట్ ఉంటే ఆ రిపోర్ట్ ని ఇలా బేస్ చేసుకొని డెవలప్ చేస్తారు. అంటే జస్ట్ మనకి ఏం ఫీల్డ్స్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇంకా చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. నేను జస్ట్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది జీరోస్. రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను ఎక్స్టెన్షన్ రిపోర్ట్. ఇది ఇంకో పెద్ద రిపోర్ట్ వేరే డేటా సెట్ తో చెప్తాను. ఓకే, రికార్డ్ షేర్ చేస్తాను. రేపు మధు ఇస్తాను ఒక డెమో. థ్యాంక్స్ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్